Hello guys! So for today, tutorial muna tayo sa mga hindi pa naka-download ng egovph, lalong-lalo na yung pauwi sa Pilipinas at kailangan nilang mag-fill up ng etravel. So here's to download and verify your account. All you have to do is to download egovph in your app store. And then search nyo lang egovph and then install. At kapag na-install na po yan, i-open nyo lang po. And then register your Philippine number. So, kung wala po kayong Philippine number, pwede po kayong gumamit ng valid email address. Then, next. Then, click nyo lang po yung enable notification para pag may important messages, maka-receive kayo. Then, continue. Then, magsisend sila ng one-time email code doon sa email na ginamit nyo. So, check nyo lang yung inyong email and then copy and paste yung email code. And then, create your PIN. So, 6-digit PIN. So, dapat yung mabilis nyo lang po matandaan para pag mag-login kayo, hindi kayo mahirapan. Then, next. So, ayan na. Congratulations. You have successfully created your account. So, ganito na po yung account nyo. So, next is to verify your account. So, click nyo lang yung verify now. And then, input your identity verification. Fill up nyo lang po lahat ng mga personal information nyo. And then, your current address. So, current address po to sa Pilipinas. So, i-fill up nyo lang din po yan. And then, confirm information. So, make sure the details are correct. So, check nyo po yung mga personal details nyo kung tama. Then, next. Then, take live selfie. So, dapat po yung selfie nyo is very clear yung pagkakuha nyo ng picture para mabilis lang po kayo ma-verify. So, this is to make sure that you are the person verifying. So, i-follow nyo lang po yung instruction. Ayan. And then, kapag okay naman yung kuha nyo, happy kayo sa picture nyo, click nyo po yung yes, I'm happy. And then, submit your valid ID for verification. So, pili lang po kayo kung ano yung ID na meron kayo, valid IDs na meron kayo. So, pili lang kayo ng isa. And then, scan your ID. So, sa pag-scan po ng ID, dapat po is clear. So, it should be clear, sharp, and not cropped. So, kapag okay naman na, so pwede nyong i-confirm. Kung hindi, pwede kayo mag-retake. So, ayan is the photo clear. So, dapat clear po. And then, magsisend po sila ng one-time password doon po sa number, Philippine number na ginamit nyo, na rini-registered nyo. So, i-copy nyo lang po yung OTP dyan. So, kailangan nyo po ng Philippine number dahil doon po nila isi-send yung one-time password. And then, your account is being reviewed, maximum of 7 working days. So, ganito na po yung inyong account. So, nakalagay po for approval. So, wait lang po tayo ng ilang days para ma-approve. And then, kapag magta-travel na po kayo sa Pilipinas, is i-click nyo lang po itong etravel or Philippine Travel Information System at mag-fill up po kayo. So, importante po yan pag pauwi kayo ng Pilipinas at pabalik kayo ng abroad. So, kahit naman na hindi kayo pauwi ng Pilipinas, ay pwede po kayo mag-download na ng egovph and then mag-sign up para ready na kayo. So, ayan po guys. Thank you so much. Sana may natutunan po kayo for today's vlog. Bye!